Alright, so in this video, what I'm gonna do is I'm gonna give you a quick tutorial on how to use a very basic team, on how to put your teams up there. Most of the people, when they are going to assemble a team, they start thinking, okay, I need to have like 2 or 3 attackers. Make sure that the attackers are the ones who are causing the most damage on the other team. So I usually pick these 3. These 3 are the best attackers that I have, and sometimes I draw this one over there, the 4 best attackers that I have. But you also need support. Power is not enough. So when it comes to support, I would recommend, something like a shield, like this guy, or maybe Orochimaru, and sometimes even Onoki. Those kind of shields are actually pretty good. The most used ones are the 2 first ones. At the very beginning is Gaara, because Gaara keeps everybody as safe as possible, depending on how many points of attack he has. He protects the other ones from that specific damage 250%. So it's actually pretty decent. But the more that you advance, the more you're gonna start realizing that you're gonna start using Orochimaru because of his shield. But let's start with that shield. After that, I usually put like maybe another shield if I want to, so I can have 2 shields for the 3 ninjas that are gonna be attacking in the back, just to protect those ninjas. Nevertheless, my main team usually goes with either Gaara or Orochimaru, depending on what I need at that specific moment, but I usually start with Gaara. And then I put Hidden. Why? Because when this guy dies, Gaara dies, what happens is that it gives a shield to Hidden, and Hidden starts receiving attacks, not losing any points, and on top of that, it activates his special effect, his special ability in this case. And then I put another attacker, which is Itachi Susano, a healer, to keep them alive as much as possible. And then, of course, another attacker like Sage. So that's basically a pretty decent team. Sometimes some people use Kushina at the very beginning, because Kushina, when she dies, she gives extra chakra to the other ninjas that are surviving. So it's actually pretty decent for them to start using their abilities as soon as possible. Sometimes they use Conan, because Conan's special ability helps you to get another ninja special ability, just released. So you gotta play it in a certain way. But when you're starting, it's good to start with with a shield, another shield or defender that can release their attacks pretty much a lot. Then another attacker, a healer, and finally another attacker. So that's basically how you do a basic team. Sometimes you gotta mix it up, and sometimes you can put the healer at the beginning, because you need the healer to heal quickly the other guys that are over here, so they can last long enough. Sometimes you can I use Hidden, because Hidden actually helps me to release his special ability every time he gets hit. So yeah, you gotta wiggle it up, but it's usually good to start with a shield and maybe another defender, but that's a pretty basic team. If you have any questions about how to wiggle your teams, just let me know in the comments, and I will try to see what I can do to answer your questions. Now I'm going to jump into the Spanish section. Para este video, lo que voy a hacer yo es explicarles cómo ensamblar un equipo muy sencillo, muy funcional, al menos en las primeras etapas, para que ustedes vayan dándose cuenta de cómo funcionan sus ninjas. En este caso, voy a saltar rápido aquí al team. Y generalmente 3 tipos de ninjas que la gente usa: escudos, los curadores y por supuesto los que atacan. En mi caso, los que atacan son esos 3. Son Itachi, son Sabio y por supuesto Hidan. Cuando se trata de escudos, yo generalmente uso estos 3. Uso a Gaara, uso a Orochimaru y uso a Onoki, dependiendo de lo que necesite. Generalmente las combinaciones dependen de lo que vayan a necesitar. En mi caso, por ejemplo, yo uso mucho a Gaara, porque el escudo de Gaara protege muchísimo a esos 3, más que todo a Hidan, y los mantiene sin que los ataquen por mucho tiempo. Y eso es muy bueno, porque así puedo hacer que ellos ataquen con su ataque especial muchas veces. Algo muy básico que deben saber es, si van a tener un curador, pónganlo en la parte de atrás, porque el curador técnicamente lo que hace es mantener a tu equipo vivo, y no quisiera que muriera. Pero muchas veces su nave sería bueno que fuera primero, más que todo cuando estás enfrentando a otro Hidan. Sería bueno que tuvieras a Hidan en su nave, porque su nave muera primero, para que siempre tu Hidan sea el que se mantenga curándose. Mucha gente
usa a veces a Kushina al principio, porque Kushina cuando muere le da chakra a los otros ninjas que quedan sobreviviendo, de tal manera que ellos puedan usar su habilidad tantas veces como sea necesario. Un equipo de chakra que yo podría pensar es algo así más o menos. ¿Por qué usar a Conan? Conan cada vez que usa su habilidad especial le da un ataque prácticamente gratis a otro ninja, generalmente con un especial, pero un ataque especial, generalmente con Sabio es que funciona bastante bien, o con Itachi Susano. Pero un equipo bien básico sería un escudo, un atacante defensor como Hidan, también poner a un atacante que sea full ataque, que sea también un curador, y por último, por supuesto, otro atacante. Sería bastante bueno que fuera de esa manera. Este es un equipo muy sencillo. Si en algún momento tienen alguna pregunta, por favor háganmelo saber y voy a tratar de responder tanto como pueda. Como dije, un escudo, un atacante que sea muy resistente, por supuesto un atacante que no juegue con nadie. Itachi Susano tiene un ataque muy poderoso, por supuesto un curador en caso de que necesiten mantener a su equipo vivo por mucho tiempo, perdón, y por supuesto otro curador si quieren cambiarlo, como dije, pueden hacer algo como eso, como esto, para que en este caso cuando Kushina muera y cuando Conan haga su ataque especial, los demás puedan hacer su ataque especial tan rápido como sea posible. Pero eso fue todo. Me dejan saber si tienen algún tipo de pregunta.